human bone? This doesn't look related to the case, but shouldn't I let someone know? Und damit willkommen zurück zu Deadly Premonition Part 9. Ich bin schon mal offscreen zum Community Center gegangen. Wir müssen nur noch 10 Minuten rumschlagen, bis es 15 Uhr ist und wir rein können. Es ist nämlich noch zu. Ja, wie gesagt, ich habe die Fahrt rausgeschnitten, weil ich dachte, es ist unnötig. Das waren wieder 6000 Meter und da auch Emily und George nicht dabei waren, dass man sich hätte unterhalten können oder so. Habe ich das jetzt einfach mal rausgeschnitten. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich habe aber eine kleine Nebenquest eröffnet. Ich glaube, das lasse ich sogar drin. Also das habe ich aufgenommen. Und zwar habe ich einen Schädel gefunden, ihr werdet es wahrscheinlich vor dem Part gesehen haben, ich werde es ranschneiden, habe ich einen Schädel gefunden und das ist eine Nebenquest. Wir müssen davon noch mehrere Teile finden, also neben dem Schädel, es gibt auch noch die Arme und die Beine und so weiter, bis wir halt das komplette Skelett haben und das müssen wir dann auf dem Friedhof abgeben. Und dafür gibt es irgendwas, ich habe das mal in dem Video gesehen, ich weiß allerdings nicht mehr was genau, von daher lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich werde die Quest wahrscheinlich machen, wenn ich sie jetzt auch schon mal eröffnet habe. Aber ja gut, dazu kommen wir dann später. Ja, ich nehme mir mal hier ein paar Kaffees. Ich habe nämlich welche verbraucht, um die Zeit schon mal vorzuspulen. Und ich habe auch einen neuen Anzug an. Den sieht man jetzt noch nicht wegen der Regenjacke oder Regenweste, aber später wird man den dann sehen. Hat er jetzt eigentlich direkt 3 gekauft oder hat er jetzt nur einen gekauft, weil da drüben 3 steht? Ach, der kauft immer direkt 3. Ach so, ja gut, das erklärt dann natürlich auch die Preise. Ja okay, nicht ganz, aber das macht die Preise zumindest etwas realistischer. Der kauft immer gleich 3, okay. Ja, wie gesagt, ich habe einen neuen Anzug an. Der alte musste mal in die Reinigung, den kann ich 24... Ach, ich wollte gerade sagen, davon kann ich jetzt mehr mitnehmen. Ne, geht auch nur 3. Der alte musste mal in die Reinigung, das dauert jetzt 24 Stunden. Dann werde ich den wahrscheinlich wieder anziehen, weil der mir halt echt am besten gefällt von den ganzen, die wir bis jetzt haben. Aber der grüne, den ich jetzt habe, ist auch nicht verkehrt. Man sieht es halt jetzt, wie gesagt, nicht wegen der Regenweste, aber nachher in den Cutscenes werdet ihr es sehen. So, Lucho nehmen wir auch noch mit. Davon kauft ihr jetzt auch direkt 5, oder? Ich nehme an, die Zahl da drüben bedeutet, dass er direkt immer gleich die maximale Menge davon kauft. Aber ich habe halt gedacht, das sind, wie viel man kaufen kann. Also, dass jetzt halt in dem Automaten irgendwie 5 Lutscher drin sind und halt 5 Cracker oder 4 Cracker. Wobei hier ist es, ich bin verwirrt. Weil hier kann ich jetzt wieder mehr kaufen. Oh, jetzt wieder nicht. Das ist irgendwie seltsam. Also hier kann ich jetzt wieder mehr kaufen. Ich bin irgendwie verwirrt, was dieses System angeht. Ich kann sogar noch mehr davon kaufen. Okay, wir schauen gleich mal ins Inventar, wie viel von dem ganzen Zeug wir jetzt haben. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen was davon aufgebraucht. Also bei den Kaffees hat er auf jeden Fall die Maximalmenge gekauft. Ach, Moment. Ah, ich glaube, jetzt komme ich, glaube ich, langsam mit. Wir können, ja, wir haben hier ein Objektlimit und der kauft immer gleich mehrere an dem Automaten. Also sprich, der hat jetzt 5 Lutscher gekauft pro Kauf. Und insgesamt können wir 20 tragen. Also haben wir jetzt 3 gekauft oder haben wir jetzt 4 gekauft. Jedenfalls, je nachdem, wie viele wir davor schon hatten, haben wir halt jetzt so oft die 5 gekauft, bis wir eben auf das Limit von 20 gekommen sind. Okay, jetzt komme ich langsam mit. Okay, ich steige langsam dahinter. Ich verstehe langsam das System. So, das Ei kannst du mal essen, den Platz können wir uns sparen im Inventar. Ich müsste demnächst auch mal wieder schlafen, aber ich habe hier nirgendwo in der Nähe ein Hotel oder sowas. Aber naja gut, wenn das Kapitel zu Ende ist, dann gehen wir eh zurück ins Hotel. Also das Hotel ist immer so oder meistens zumindest so der Punkt, an dem das Spiel endet, also an dem das jeweilige Kapitel des Spiels endet. Dann haben wir auch wieder so eine Traumsequenz, das kann ich jetzt schon mal sagen. Und so weiter. Und da kommen auch schon die ersten. Ihr seid aber spät dran, meine Freunde. Also 4 Minuten vorher. Das ist, ja. Ich will dein Auto, mein Freund. Das ist der Arzt, natürlich. Ja, man sieht direkt, der Arzt, der verdient ordentlich. Michael und Harry. Liebe Mr. Stewart. Ja, wir unterhalten uns drin, keine Sorge. Suspekt, ja, die kennen wir alle noch nicht, aber das kommt noch. Oh, Polly, auch da. Ja gut, alle Bewohner zählt natürlich auch sie dazu.
Wir haben wieder jemanden, von dem wir noch nicht wissen, wer es ist. Aber es sind alles Charaktere, die wir doch kennenlernen werden. Es ist interessant, dass man die hier auf dem Parkplatz jetzt schon antrifft. Weil ich bin normalerweise immer hier, wenn die Zeit schon ist. Also ich spule normalerweise länger vor und gehe dann halt da einfach rein, dass ich schon 10 Minuten vorher da bin. Das war jetzt nur aus Let's Play-technischer Sicht, damit ich halt den Part direkt starten kann und so. Wenn ich jetzt direkt reingehe und halt dann irgendwas kommt oder so, dann habe ich halt ein kleines Problem. Deswegen starte ich lieber den Part vorher und gehe dann selber rein, bevor jetzt automatisch hier irgendwie eine Sequenz startet oder sowas, weil die Zeit halt schon auf dem Punkt ist, auf dem sie sein soll. So, 1 Minute noch, wir gehen gleich rein. Dann haben wir hier noch alles. Ah ja, an dich erinnere ich mich auch noch. Und du bist, glaube ich, der Betreiber der Tankstelle, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Hat auch einen ordentlichen Schlitten. Okay. Du bist, glaube ich, im Diner die Kellnerin, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und du hast, glaube ich, einen Musikladen, wenn ich jetzt nicht auf dem Schlauch stehe. Wer war Jim? Ach, das war der Förster. Okay, okay, ich verstehe. Ja gut, interessant. Wie gesagt, wir werden die eh bald alle kennenlernen. Von daher gehen wir doch einfach mal rein und starten die Sequenz. Ich bin sehr gespannt. Das Community Center war eine coole Stelle. Eben wegen auch der vielen verschiedenen Charaktere und Persönlichkeiten, die sich da treffen. Ich bin gespannt. Let's go. Greenvale Community Center. Now that's an impressive building. Clock Tower is impressive too. Dieser Keks scheint eine Art Super-Item zu sein. Muss ich mal noch kaufen bei Gelegenheit. Zach, I haven't been on stage like this since elementary school. I'm not some tree in the wind this time either. That was a tough role. I was a piece of scenery. Bright red tree. Thank you all for coming today. Getting right down to business. Agent Morgan from the Federal Bureau of Investigations wishes to speak with you. Good afternoon. I'm Special Agent Francis York Morgan. Some of you are already aware by now of the tragic murder of Anna Graham. Truly a heinous, terrible crime. I've come to this town to solve the murder of this young, beautiful girl, and to bring the one responsible to justice. Unfortunately, incidents like these have a tendency to happen again. I asked to have you gathered here so I can share some advice in order to minimize the risk of further fatal incidents. Firstly, please, stay away from any dark, dangerous, isolated places. Those of you with children, especially of Anna's age, please guide your children away from such places at all costs. Secondly, avoid going out when it is raining. Now, I've heard the folklore story of the Raincoat Killer. There is a chance that the murderer is mimicking the story. Women should also be especially careful. I would hate to see more victims. Who's the fashionably late one? That's Carol, Thomas's sister. She owns a bar. Thomas's sister. Excuse me.
So, as I have said, avoid going outside when it is raining. Young women should be especially careful. Report anything or anyone suspicious immediately. The murderer will be caught and brought to justice. But you must all remain on guard until we do so. That's all I have to say. Thank you. When paying for our sins, we must not frown. The loss of Anna was for that debt. When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. Sure knows how to steal thunder. Well then, Zach, let's ask some questions before all these guys leave. Jo, tun wir das. Sprechen wir mal ein bisschen mit den Leuten. Thomas, fangen wir mit dir an. Agent York, your words really made me think about Anna's death again. How could one do such a terrible thing? I'm still in shock. Thomas, I forgot to ask. You don't have a tattoo on your back, do you? Tattoo? I do, actually. But why? Could you show it to me, please? What? Now? Here? Yes, please. This is vital for our investigation. Okay. If it's gonna help you any. Well, I'm wondering who G is now, but aside from that, Did it tell you anything? it told me that you didn't kill Anna. Of course not. What are you saying? You ought to see that tattoo, Zach. A big heart with an arrow through it and Love G in the center. I don't know when he got that done, but we've all been through the 80s. Okay. Dann ist der liebe Thomas schon mal aus dem Schneider, weil der Täter hat ja dieses umgekehrte Friedenssymbol, wie wir alle wissen. George, hi. Agent Morgan, here's your chance to get to know some of the townsfolk. Don't let it go to waste. Hab ich vor, hab ich vor. Quite a performance. Mysterious and very poetic. But I don't think many of your audience appreciated it. Mr. Francis York Morgan, the purple fog appears with rain, soiling and ruining our town. The evil does not drain. Find out why the town is soiled. Remove the source from which it boiled. Then and only then your case is solved. But for this to happen, to solve the crime, the proper must do the proper at the proper time. It is not yet mine, that is, Mr. Stewart's time, not mine. But if you, Mr. York, find the right timing to chat with me, that is, with Mr. Stewart, may that be. Informative and fruitful, you will see. So says Mr. Stewart. So, Harry, you know something. But there's some reason why you can't tell me yet. Is that what you're trying to say?
Cut the poetic rubbish, Harry, and tell us what you know. We could force you to talk, you know. Mr. Francis York Morgan, pay close attention to the signs, the omens, and the premonitions. Small they may be, they still are finds, and helpful to your investigations. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning, Harry. But don't worry. Me and Zach, we know what we're doing. Ja, hoffentlich. Also, was war das? Ist hier gerade ein Kaffee? Ja, den nehmen wir mit. Ja, dann tun wir ihn halt ins Inventar. Aber liegen lassen tun wir den auf keinen Fall. Der Kaffee kommt mit. Emily, hi. Agent York, are you finished asking questions yet? When you're done, let me know. We'll all get dinner. Ja, nee, so schnell nicht, Freunde, so schnell nicht. Die sind alle unwichtig. Wo sind denn die wichtigen Personen? Tür ist nicht verschlossen, aber da steht Ausgang. Das ist mir irgendwie... Wobei, hier steht auch Ausgang. Und da drüben sind die ersten Leute. Okay, dann gehen wir da hin. Jetzt kommen wir nämlich langsam zum spannenden Teil, weil jetzt kommen die neuen Leute ins Spiel. Die 3, mit denen wir bis jetzt gesprochen haben, die kennen wir ja schon alle und die haben ja auch schon den ersten ganz, ich sag mal, speziellen Charakter. Good evening, Agent. Brian der Schlaflose, Friedhofswächter. Good evening, Mr. Brian, the gravekeeper. Brian. Mr. Bryan. I like the retro look. Auditioning for Little Grave on the Prairie? Anna. Oh, she was so beautiful. Too soon. Too soon to go to the grave. So sad, so sad. I totally agree. That's why I'm here, looking for the one who did it. Were you close to her? Anna, her smile, so warm. Anna, blonde hair, so bright. There's a graveyard somewhere in town, Zach. I'm not excited about the idea, but maybe we should at least check it out. Der Typ hat ein bisschen was von Johnny Depp. So, was haben wir denn hier? Ach, die liebe Carol, die wir vorhin schon haben zu spät reinkommen sehen. Zigarette, nehmen wir mit. Und dann reden wir doch mal mit ihr. Anna was an airhead. What do you mean? Are you saying she was killed because she was an airhead? Or are you saying that she was an airhead for being killed? I'm sure she's still an airhead, even in heaven. She changed her hair every day. If she lost a pound, she'd be ecstatic. Gain one, and she'd almost be in tears. She broke many, many plates every day at the diner, and she'd always have a smile on her face. Always having fun. Everyone looked at her and knew she was a cute, adorable, loving airhead. But they would be smiling right along with her. I wouldn't be surprised if the angels smiled with her too. Isaac and Isaiah said that Anna was a fairy of the forest, a goddess. Okay, aber irgendwas verbirgt die. Die ist nicht ganz unbeteiligt, das merkt man schon. Ich denke, das hat man schon gemerkt, als sie, wo sie reinkam, so in Szene gesetzt haben. Als einzige. So, wer seid denn ihr zwei Cowboys hier?
I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. So Anna was killed. But why does that bring the FBI here? I have an interest in murder cases involving young women. Well, you know, man, this might just be another case to you. But it means the death of a friend to me. I don't want you taking this lightly like it's just another case. I never take anything of this nature lightly, I assure you. I'm here to apprehend the perpetrator who did this. Yeah, because local enforcement can't shine their own boots, right? Good point. You can't always count on the police now, can you? But that doesn't mean you're going to capture the perpetrator yourself. Quint. How do you know my name? I memorized the name of every citizen before arriving in town. I also know about you and your significant other. You mean Becky? Don't underestimate the FBI. We know and see everything. I'm sorry if I was a little harsh. I want to help, I do. Okay? Okay, Zach, I'll tell you how I knew his name. He's got a small Q on his hat. That was the only name beginning with Q that I could think of. He was even kind enough to tell us his girlfriend's name. I can read him like a book, Zach. You're York, right? I'm Richard Dunn, the owner of the darts bar, Swery 65. How'd you like the town? Oh, it's great. Aside from the murder that happened here. Yep. Murder just doesn't fit with a small town like ours. Well, Richard, I'll have to correct you on that. Crimes don't care about size. Big town, small town, just isn't a factor. I guess you're right. So, how did you know Anna? I've known her since she was a child. She was the same age as my son. She always stood out, being pretty and all, just like her mother, Sally. What do you know about Sally? Well, I went all through school with her right here in town. I never thought our children would be the same age. I don't see her here today. Ah, well, see, she lost her husband, and this time it's her daughter. She's at home right now, trying to make peace with it all. You seem to know a lot. How long have you been in love with her? Hey, don't go there. That scar of yours tells me you got your hands full too, right? Let's not dive into personal matters. It'll be better for you and me. You're right, Richard. Collecting gossip won't help with the matter at hand. Okay. So, die anderen müssten theoretisch auf der anderen Seite sein. Hoffe ich zumindest. Wobei es irgendwie nicht danach aussieht, würde ich sagen. Aber hier sind tatsächlich doch noch Charaktere. Und da unten auch noch. Okay, dann sind hier tatsächlich doch noch mehr, als ich dachte. Ich habe nicht eigentlich damit gerechnet, dass wir in die Richtung müssen. Aber gut, dann geht es eben hier weiter. So you're the FBI agent, are you? I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. I'm the general. I fought for my country in the Vietnam War. A real-life war hero. So why are you living here? Soldier, this is my hometown. After a man returns from war, there's no place to go other than his hometown. Your little speech, you mentioned the raincoat killer. Was that a problem? You imbecile. The raincoat killer's no myth, not mere folklore, not a fairy tale. It's based on actual events that happened in this town. It is. I'm interested. Can you tell me more about this? You kids today don't even know how to ask for something right. Soldier, if you want to hear more, you come to my office. He literally exudes raw power, Zach. Despite the credibility issues, we should give him a visit. One thing, though. Calls himself a general, but isn't that a sergeant's uniform? Auch relativ verdächtig, aber das ist der Besitzer des Schrottplatzes. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall zu dem schon allein wegen dem Auto, was ich schon die ganze Zeit will. Aber jetzt sprechen wir erst bei den restlichen Leuten. Agent York, you make any progress?
Of course, plenty. Tell me, Usha, when is Anna's funeral? That's still undecided. Sally isn't really in any condition to do it right now. Her mother? I don't see her here. Anna was her sole reason for living after her husband was deceased. Well, she's probably huddled up at home. And I should probably take some time to pay her a visit. Well, yes, you should. And I'd appreciate it if you could, too. But don't go too hard on her, okay? Fiona. Are you getting closer to catching the murderer? Hello again, Fiona. Good to see you here. Well, Dr. Johnson told me to be here. He said it would be important. Well, that was good advice. He may be young, but he seems like a wise man. Oh, and he's a very hard-working person, too. Everyone thinks he's some kind of weirdo, but I don't think so at all. People don't understand why he's in the autopsy room all day, but I do. He's doing research to make the world a better place in the future. You know, he already made a fortune in LA with his career. I did not know that. You didn't? Oh, the doctor is a very rich man. He has a really big house over by the lake. Amazing, Zach. You must be loaded. Rich and young. A perfect combination. But you don't get that feeling from him at all, do you? He doesn't show it. That's one of the things I like best about him. Well, I could have been fooled if it weren't for you. Thanks for the valuable information, Fiona. Okay. Polly. Hi. Mr. Morgan, you're quite an impressive public speaker. Really? Thank you, Polly. You reminded me a little of a play I saw when I was younger. What kind of play? I'm talking about back when this place was still called the Mercury Theater. When I was young, I used to come here often with my husband. God rest his soul. We'd come on the weekend to see the latest play. He'd always pretend to be uninterested, but I could tell he was excited inside. He was just one of those kind of guys, really, thinking about it now. Really, Polly? So what's your favorite play? Oh, well, I like so many. There was one in particular, but I can't recall the name anymore. Oh, it was a very famous one, too. Something by Shakespeare? Oh, no, nothing. One more bell that doesn't ring anymore. I've always been forgetful about the plays we used to see anyway. Oh, and my husband would get angry at me for forgetting what we saw. He'd go on for hours retelling what the play was about. His eyes were so sparkling, like a happy young boy. I see. So, what's your favorite play? Oh, I almost forgot, Mr. Morgan. We're going to have another guest soon. I have to get back and get things ready. Sorry for having to hurry away. I'll see you back at the hotel. Zach, I think she could embarrass the toughest of the FBI's interrogators. She successfully avoided answering my question, Zach. Amazing. Ja, so sind sie, die alten Leute. Und es sind hier tatsächlich noch ziemlich viele Personen, aber gut, das haben wir schon fast alle durch, jetzt mache ich die restlichen auch noch. Hätte ich gewusst, dass das so viele sind, dann hätte ich das auf 2 Parts aufgeteilt. Aber naja gut, das schaffen wir jetzt auch noch. Mal die Part wieder etwas länger, das passt schon. Oh my pot is getting cold. Hey, mister, my pot is getting cold. You are... who? What are you saying? I'm Sigourney. 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 Okay. Now, what is the matter? Can you explain? No time for chatting.
I need to hurry. My pot is getting colder. Oh, you're useless. Zach, we've met all sorts today, but really, she takes the cake. Amazing. Ja, das würde ich auch sagen. Die ist noch verrückter als der Friedhofstyp. Oh, Hallöchen, wen haben wir denn da? Hey, good looking. Nice speech. And you are? Oh, I'm Gina. I'm married to Jack. He runs the gas station. Call me the Rose. You look pretty revealing. Oh, this old thing. Oh, you should see some of my other clothes. You? Oh, now you are cool. That scar really is a turn-on. You should come to my station. I'll give you a little extra service. That would be great. I can't believe how expensive gasoline is nowadays. Some extra service would be great. Now, about my current case. Do you have any information on Anna? Have you seen anything suspicious? Oh, I don't know. Talk to my hubby about the difficult stuff, okay? This is getting us nowhere, Zach. Und du bist der Kerl von der? I ain't got nothing to tell the cops. Direkt sympathisch. What about the FBI? Shut up. At least give me your name. I'm Jack. They call me Raging Bull. That's a manly nickname. If you want info, it'll cost you. I only talk to Ben Franklin. You know, first impressions are important. I can detain you for a few days, and maybe you'll become more fun to meet. Zach, this is a waste of time. Let's go. Jim, wie geht's dir? Jim, thanks for your help in the forest. How are Isaac and Isaiah? They're fine. They really seem to love their grandpa. Well, I guess they do, son. I want to keep them away from the filth of the material world as much as I can. Their mother agrees, which is why she lets me take care of them so often. And that's why I want you to solve this case quickly and go home. Those rumors about that scar of yours do more damage than good around here. I guess I reek of the material world, don't I? I have to, in order to do my job. But I understand what you mean. I'd think the same if I was born in a place like this, Zach. Okay, also die ganze Reihe hier bringt uns jetzt aber nicht wirklich weiter. Wie schaut's dann dagegen mit dir aus? Wobei du nicht gerade intelligenter aussiehst. Das möchte ich jetzt schon mal an der Stelle direkt anmerken. Aber gut, vielleicht überrascht er ja doch. Okay, nein, tut er nicht. Vergesst es. Hey there, FBI. I'm Keith Ingram. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. That's what everyone always calls me. Okay, York. No problem, man. So, Keith, I hear you run the Milk Barn convenience store. That's right, man. Rock and roll! Do you sell raincoats there by any chance? Yeah, but nobody ever buys them, though. Anyone who wears one of them, I say, just ain't a rocker. But you know, that scar of yours, now that scar rocks. This scar rocks? Now that's a new one. I'll drop by your store soon, and let's talk then. Yeah, cool, man. Rock on, FBI! Also dafür, dass in der Stadt nur eine Handvoll Menschen wohnt, ist einer spezieller als der andere. You're Isaac and Isaiah's mother? Yes, I'm Lily.
I'm FBI Special Agent... Agent York, right? You are good. The handsome special agent from the big city. The facial scar trademark. The way you introduce yourself. Everyone's talking about you. Well, I can't say much about the scar. But the way I introduce myself, Zach and I consider it a kind of ritual of sorts. Everyone has their own rituals. It's like always leaving the house left foot first. It's one of those things. You certainly are a funny one. So, have you noticed anything strange or out of place recently? Well, Becky's been taking a couple of days off from work, but aside from that, I heard she was in shock after the murder. But... You think there's something else? Well, I took the boys along to see her today. She's always so kind to them, and they love seeing her too. But she took in the boys and told me to wait outside. Something about a special secret between just the three of them. I just couldn't understand it. Now that's interesting. Thank you, Lily. Perhaps we should give Becky a visit tomorrow, Zach. Das ist die erste normale und sogar hilfreiche Person, die wir treffen. Wow. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, du bist der Waffenladenbesitzer. Ist nur so ein Gefühl. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. Wesley, owner of the gun store called Panda Bear. People around here call me the gunsmith. Was there something you want to ask me? How do you make a living running a gun store in a place like this? I'd be worried because there can't be that many customers. Worry gives a small thing a big shadow. I do gunsmith work in my shop, too. If you got the skills, the customers find you. All you need is a network. I hope so. Kasten. Hier ist alles, was ich habe. Ach, kann ich jetzt direkt was kaufen? Ja, dann nimm halt direkt die Maschinenpistole und so mit zur Bürgerversammlung. Mache ich auch immer. Lutscher. Warum verkauft der Lutscher? Ja, die Waffe kaufen ist Schwachsinn. Wir haben ja schon eine. Munition brauchen wir auch nicht unbedingt kaufen. Leuchtsignal ist auch Schwachsinn. Wir müssen mal in dem richtigen Laden vorbei bei dem. Schusswaffen dienen zum Töten. Mir gefällt das genauso wenig wie Ihnen. Auch geil. You've got quite a selection here. No wonder people come from all around. Even today, a customer paid me to go to Seattle for some help. I just got back. I see. Well, I'll be sure to visit your store sometime. I'd like for you to take a look at my gun. Understood. Look forward to it. The shop will be open again tomorrow. It's usually open from 2000 to 0600. See you then. Also wir haben auf jeden Fall ein paar interessante Orte abzuklappern, wenn wir wieder draußen unterwegs sind. So, ihr zwei, wer seid denn ihr? I'm U.S. Special Agent Francis York Morgan. I presume you are the owner of the diner that Anna worked at? That's right. I'd like to ask you a few questions about Anna Graham. Did you notice anything strange about her prior to the incident? Nick, are you hiding something? No, nothing. You're sure? I'm sorry, but I don't like repeating myself. Okay, und wer bist du? I'm U.S. Special Agent Francis York Morgan. And you are? Olivia, Nick's wife. Anna worked at your husband's diner, right? What kind of girl was she? Well, she was a very hard worker. A nice girl. Did you ever see her acting strange? Well, not really. But there was one thing. Well, you see, the diner closes when it rains. Many shops do that around here, as you might have heard. Anyway, Anna always seemed unfocused the day after it rained. And came in late, too. It was almost as if she used up all her energy the day before.
Come to think of it, that was really strange. Did that legendary monster really kill her? It wasn't a monster. Just a criminal. Criminal I'm going to catch and bring to justice. Okay, ich wollte gerade sagen, haben wir alle und ja, das ist das Signal, wir haben alle. Agent Morgan, I'd like to let everyone go home now. Let's go outside. Aber es gibt noch ein paar Leute, die jetzt nicht da waren. Zum Beispiel dieser neue Gast, der jetzt bei Pauli ins Hotel kommt. Oder eben auch Diane, die Kunstgaleriebesitzerin, die gerade aber auf Geschäftsreise ist und erst irgendwie nächste Woche wiederkommt oder was er gesagt hatte. Also ein paar Charaktere gibt es noch. Das waren noch nicht alle. Aber halt schon der Großteil. Greenway ist Einwohner. Ja, das mit dem Speichern lassen wir mal noch. Schokoladenkeks, Schokoladenkeks. Stillt den Hunger ein wenig. Aus dem Schokokeks hätte ich jetzt auch gern. Hätte ich jetzt auch Bock. Well then, Agent York, do you have any plans for this evening? I was going to head back to the hotel and go over my notes. I need to contact HQ and give a progress report too. Okay, then let's call it a day here. Sounds good. Contact my office when you finish your report. We'll pick you up tomorrow morning. Diane, the owner of the art gallery, should be back soon. All right then, let's do that. Hold on, Agent York. We're going out to eat at Nick's Diner. Would you like to come with us? The diner? That might be nice. Thomas is a great cook, but Nick is the real deal. No visit to Greenvale is complete without eating at the A&G. A very appealing proposition. Zach, what do you think? We can always go back to the hotel after eating dinner. Or go directly back to the hotel. You decide, Zach. Ja, komm, wenn wir schon die Gelegenheit haben. Ich würde nur gerne jetzt den Part langsam mal cutten. Das wäre irgendwie ganz nice, weil wenn er jetzt noch essen geht mit denen und dann kommt noch das Hotel, also das Ende, dann haben wir hier einen Stundenpart. Was jetzt eigentlich nicht direkt in meinem Interesse lag. I've been sheriff here for a long time now, and this is the worst murder I've ever seen. Our town is a little odd in some ways, but it's usually a peaceful place. We had our fair share of cases, but just the regular stuff. A high school kid shoplifting from the milk barn, maybe? Or some hot-headed kids fighting, fueled on liquor? Nothing more than that. Agent York, what kind of cases have you dealt with in the past? Not much different from those you've just mentioned. The case I was on until last month, well, the guy killed 7 girls in a 3-month period. He sawed their heads off from the neck and took them back to his house. He cleaned the skulls up and used them as utensils in his daily life, to eat from or as a urine cup. He hated women. That was his way of dealing with it. He'd fill skulls with ice, cola, and rum, then he'd down it in one gulp. For him, that was a holy ritual. The question of his mental state was the pivotal point in the court case. Oh, man. For me, he was insane. 100%. Drinking from the skulls, well, that is one thing, but those he had used to relieve himself, he would then just use them to drink from, too. Yeah, that was too much for me. It's just not sanitary. Not sanitary. That's probably not the problem for most of us. What else? Ah, yes. An ingenious law school student raped over 800 victims. That was a nasty one.
Thank you, Agent York. Now, let's talk about something else. You don't want to hear anymore? That's a shame, isn't it, Zach? I was just about to get to the good part, too. Sounds like you live in a totally different world. I mean, you're like an elite agent who just jumped out from a movie or something. In your eyes, we must look like we're just playing cops and robbers. I give up. I can't compete with you. Don't say that, Emily. The cases you have solved are all full-fledged crimes. A crime is a crime. Size doesn't matter. There is no big and small. Crimes always have a criminal and a victim. No victim will ever welcome a crime, no matter what its size. So, fundamentally, there is no difference in size. Well said, Agent Morgan. We work day and night to preserve peace and order in this town. You understand that, right? Of course, but still, I don't view shoplifting and Anna's murder as the same level of crime. Me neither. I never even dreamt that such a thing could ever even happen in this town. I keep on expecting to see Anna here in this diner, waiting on tables. Excuse us, Agent Morgan. We should have made dinner a more uplifting experience. Let's call it a night. Okay. Good night, then. Gut, zurück zur Ermittlung. Wir müssen den Fall aufklären. Episode, was war jetzt? 0107, Abendessen, irgendwie so. Ja, ich überlege, ob ich das jetzt noch reinpacken soll in den Part oder nicht, weil im Hotel kommt ziemlich sicher das Ende der Episode und dafür jetzt einen extra Part anfangen ist irgendwie schwachsinnig. Andererseits, wenn wir jetzt im Hotel sind und das dann noch abgehakt haben, wird der Part über eine Stunde und das will ich jetzt eigentlich auch nicht. Ne, jetzt will ich gerade echt nicht. Okay, wir machen hier an der Stelle einen Cut. Beim nächsten Mal kommt dann das Ende von Kapitel 1, beziehungsweise von Episode 1, wie auch immer man es nennen mag. Episode, Kapitel, völlig egal. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao.